ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜੋ ਬੁੱਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਕਲਾਸ 8ਵੀਂ ਦੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਥ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਥ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜੋ ਬੁੱਕ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਪਟਰ 1 ਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੈਪਟਰ 1 ਦੀ ਹੀ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਔਰ ਐਨੀਮਲ ਦੈਟ ਅਟੈਕਸ ਔਨ ਕ੍ਰੌਪ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਡੈਸ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ? ਪੈਸਟ। only one type of plants grown in a field is called a dash। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ? crop। crops grown in winter are called dash crops। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ? ਰੱਬੀ crops। production and management of fish is called dash। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ pisciculture। selling of crop yield in market is called dash। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ marketing। production and management of honey is called apiculture। right, true or false? Pisciculture deals with growing of fruits and vegetables। false। excessive use of fertilizers can turn acidic or basic soil acidic or basic। true। manure contains more nutrients than fertilizers। false। a wooden plank is used for digging the soil। false। a plow is an agricultural tool used for tilling the soil। true। match column A with column B। it is an agricultural tool or machinery which can reap and thresh grain। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਕੀਪਿੰਗ ਬਰਡਸ ਫॉर ਮੀਟ ਐਂਡ ਐਗਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ? ਪੋਲਟਰੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਰਿਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ। ਕੀ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ? ਯੂਰੀਆ। ਅੱਗੇ ਬਾਰਲੇ ਐਂਡ ਮਸਟਰਡ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਰੱਬੀ ਕ੍ਰੌਪਸ। ਮੇਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਡੀ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਖਰੀਫ ਕ੍ਰੌਪਸ। ਚੂਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਡੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਫਸਟ। ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਥਡ ਆਫ ਡੈਸ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤਰ ਕੀ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ? ਬੀ ਸੋਇੰਗ। ਸੈਕਿੰਡ, ਦ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬੈਸਟ ਸੁਟਿਡ ਫॉर ਦ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ ਦੇयर ਇਜ਼ ਸਕਾਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਜ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤਰ ਸੀ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। थर्ड, earthworm is used for preparing। तो इसका उत्तर क्या आएगा? डी वर्मी कंपोस्ट। फोर्थ, the process of growing crop without using inorganic fertilizer is called। तो इसका उत्तर आ जाएगा ए ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिफ्थ, 3 macronutrients are। तो इसका उत्तर बी नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। सिक्स्थ, the process of cleaning grains from chaff is called। तो इसका उत्तर है डी winnowing। आ चुके हैं वेरी शॉर्ट टाइप ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੇਮ ਐਨੀ 2 ਐਨੀਮਲਸ ਰੀਅਰਡ ਫॉर ਮਿਲਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਾਓ ਅਤੇ ਗੋਟ। ਨੇਮ ਐਨੀ 2 ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਢੇਕਲੀ ਅਤੇ ਮੋਟ। ਵਟ ਇਜ਼ ਪਲੋ? ਪਲੋ ਇਜ਼ ਅ ਟੂਲ used for tilling of the soil। where are vegetables and fruits stored? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਵੀਡ। ਨੇਮ ਐਨੀ 2 weeds and 1 method of removing them। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, weeds are the unwanted plants that grow along the main crop competing with them for nutrients। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਐਮਰੈਂਥਸ ਅਤੇ ਚੈਨੋਪੋਡੀਅਮ। we can remove them by uprooting them or spraying weedicide on them। question 2, what is hybridization? how is it useful? hybridizing Indian seeds with imported seeds and preparing new breeds। it is useful as it increases production। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। question 3, what are biofertilizers? biofertilizers are microorganisms that add to nutrients of soil। example rhizobium।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ੋਬੀਅਮ ਜੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਾਡੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ 4 ਵਟ ਆਰ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਸੋਇੰਗ ਸੀਡਸ। ਤਾਂ ਸੀਡਸ ਆਰ ਸੋਨ ਇਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੇਜ਼। ਫਸਟ broadcasting, spreading with hand, sowing by hand, sowing each seed by hand, seed drill, tool which sow seed with proper distance. Question 5 what is transplantation? Many crops like paddy, brinjal, etc. are first grown in a small area called nursery and then transplanted in. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 6 ਦੇ ਉੱਤੇ what is a pest? Give examples. Any organism which attack on crops and destroy them are called pests. Example birds, rodents, etc. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈंने ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਿਖੋ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਵਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈंने ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਮਾਰਕਸ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਣ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਨਿਓਰ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ। ਮੈਨਿਓਰ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਆਪਾਂ 5 ਲਿਖਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਹੈ, 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈंने ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਫਸਟ ਮੈਨਿਓਰ ਦਾ ਮੇਡ ਇਨ ਫੀਲਡ, ਮੇਡ ਇਨ ਫੈਕਟਰੀ, ਨੀਡਸ ਲਾਰਜ ਸਪੇਸ ਟੂ ਕੀਪ, can be stored in bags, provides humus to the soil, provides no humus to the soil, या भी लिख सकते हैं does not provide humus to the soil. Fourth organic, non organic, kept in fields, need store room for storage. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੁਐਸਚਨ 12 what is crop improvement? Explain various practices of crop improvement. Improving crop production for growing population is known as crop improvement. Following practices were involved for crop improvement. Selection of seeds. Good and healthy seeds should be selected. Import of exotic breeds. Seeds of exotic breeds should be imported. Hybridization. Hybridizing Indian breeds with imported seeds to increase production. Use of modern machinery. Use of tractors and other modern tools should be promoted. Use of fertilizers and insecticides, weedicides. Use of these chemicals should be promoted. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਉੱਤੇ explain how vermi compost is prepared. ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। To prepare vermi compost, exotic breeds of earthworms are used which are 8 to 10 centimeter long and red in color. Make 2 adjacent beds of brick and cement. Each pit is 2 meter long, 50 centimeter broad and 60 centimeter deep, 60 to 70 centimeter deep. These should be made at ground level and have connection through holes. First, animal dung and leaves are watered in the first pit for about 30 days. ਅਤੇ pit ਆਵੇਗਾ put ਨਹੀਂ pit. Then earthworms are released in the pit. Animal dung, leaves and water are put in second pit. Water is sprinkled to keep animal dung moist. After 40 to 45 days, the compost in first pit is changed into vermicompost, which is turned and up. Earthworms and their cocoons are put in second pit, and dried vermicompost is sieved. First pit is filled with animal dung, leaves and water again. This process is repeated again and again. Vermicompost prepared in this way is very rich in nutrients. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ what are various agricultural practices? Explain any two. The various agricultural practices are first preparation of soil, second sowing seeds,
addition of manure and fertilizers, irrigation, removal of weeds, protection from pests, ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਥ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈंने ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, providing water to crop by artificial means. Removal of weeds. Weeds are unwanted plants which grow along the main crop. Removal of weeds from the field is called weeding। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।